వెల్కమ్ టు ఏబిన్ దిక్సూచి. విదేశాల్లో వైద్య విద్య చదవాలనుకునే వారికి చక్కని అవకాశం కల్పిస్తోంది గ్లోబల్ కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్. సౌత్ అమెరికాలోని టెక్సలా అమెరికన్ యూనివర్సిటీ గురించి మనతో మాట్లాడటానికి మనతో పాటు ఉన్నారు ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్ కోఆర్డినేటర్ అరుణ్ మలాన్, గ్లోబల్ కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ డైరెక్టర్స్ కుమార్ అండ్ ఎస్ కవిత. వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. Hello and welcome to Eben Dixuchi. Hello. Hello, hi. So, Arun Garu, you tell me exactly about Texla American University. Okay, well, hi, my name is Arun Malan and I am the International Student Coordinator for Texla American University. And I have been doing this for quite a long time. And I've almost counseled hundreds of students. And I have successfully placed them in Texla American University from India alone. So, to tell about Texla American University, we started Texla American University in 2010, and it's almost 8 years. It's almost 8 years, and we have 4 batches coming out from Texla American University, and we are one of the fastest growing universities in the Caribbean. And thereafter, we started our campuses in Zambia and in Dubai. So we have 3 campuses for our credits, and 800 plus students in each campuses. Okay. So, why to choose Texla? What specialties it is consisting of? Well, so you wanted to know why a student has to study Yeah. with Texla American University. Well, the main thing is Texla American University, we have a tie-up with Ponce University. We are running a curriculum which is approved by Layson Committee for Medical Education. So it's a body which accreditates all the medical schools across United States and Canada. So whenever an Indian student, if he wants to become a doctor in the United States or something like that, he may have to take this USMLE exam. So if he is going to study a curriculum which is approved by Layson Committee for Medical Education, which is of US standards, then it's going to be very easy for him to clear the USMLE exam, and definitely he is going to become a doctor in the United States. ఓకే. సో కవిత గారు మీరు చెప్పండి, టెక్స్లా అమెరికన్ యూనివర్సిటీ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, ల్యాబ్స్ అండ్ ఆల్? Yeah. Actually, ఏంటి అంటే Texla American University, while seeing the campus, none other university is having a hi-fi laboratories and the very good infrastructure. About a library also, we have international medical books more than 3,000 plus, along with the e-books also. So, of course, it is going to be a good infrastructure for the student to pursue medicine in our university. So, Arun Garu, you tell me what recognitions is Texla American University having? What sort of recognitions you're consisting of? Well, the university, we are, for Indian students, it's a prerequisite for any Indian student. If he wants to study medicine abroad, definitely he has to verify with the Medical Council of India. And he has to make sure that the university is listed under Medical Council of India. So Texla American University is listed under Medical Council of India. So we are recognized by Medical Council of India. And thereafter, we added to that, we have 28 plus recognition. And we are also listed under WHO, FAMA, and ECFMG, Only universities with ECFMG registration, the students studying in a university with ECFMG registrations can appear for the United States medical licensure exam. So, Kumar Garu, మీరు చెప్పండి, what exactly is the difference between other American universities and Texla American University? ఏం డిఫరెన్స్ ఉంది particular గా? Yeah, when compared to the other American universities, Texla American University is offering the USMLE which is inbuilt with the curriculum. When compared to the other American universities, they will be charging for the USMLE program, but we are offering that USMLE program within the same fees, not charging more than the fees for that. Yeah. That is the best part, difference between both the Texla and other American universities. Okay. So, Arun Garu, you tell me, when compared to other universities, why Texla American University is more helpful for the Indian students? So, what might be the reasons? Okay, well, we counsel the students. First we check what his passion is, and we just don't enroll students to Texla American University. First, we make him sit, we will check what his passion is, and what is his plan for the next 5 years, and why he wants to become a doctor, and what specialization he wants to be. For example,
a grade 12 student, he just wanted to, he may say that he wanted to become a doctor, but there should be something which inspired him to become a doctor. So we check that, and we do that very meticulously, and only then we enroll him with Texila American University. And the best part is, we also have something, we also have clinical rotations in the United States, and we also help students to do PG in the United States as well. So let's assume that a student wants to do, he wants to become a gynecologist or something like that. So whilst doing his clinical rotations, at that point of time, he can choose gynecology. And after that, he can do his PG in gynecology in the United States. And the best part is, if he's going to study with Texila American University, and if he's going to clear step 1 and step 2 and step 3 exam, his PG is going to be absolutely free in the United States, and every month he is going to earn at least $4,000 to $6,000 whilst doing his PG in the United States as a stipend until he completes the 3 years gynecology specialization. So when will be the clinical rotations exactly be started in the 4 years course? Actually for Indians it's going to be a 4.5 years course. Okay. So first 2.5 years it's going to be pre-med and pre-clinicals, and the last 2 years will be clinical rotations. That students can do it in the United States. So Kavita garu meer cheppandi, hostel facilities ela untayi? See, actually ఏంటి అంటే టెక్సిలా అమెరికన్ యూనివర్సిటీలో వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ది హాస్టల్ విత్ ఇన్ ది క్యాంపస్. అండ్ ఏంటి అంటే స్టూడెంట్ హాస్టల్ అనేది జనరలీ ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్పీక్, బట్ ఏంటి అంటే అవుట్ ఆఫ్ ద క్యాంపస్ కాకుండా వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ విత్ ఇన్ ది క్యాంపస్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో స్టూడెంట్ ఏంటంటే బయటకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేకుండా విత్ ఇన్ ది క్యాంపస్లో ఉంటారు. అండ్ మోర్ ఓవర్ కమింగ్ టు హాస్టల్లో ఏంటి అంటే వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఎ వెరీ గుడ్ సెక్యూరిటీ. And the hostel is accommodated with the AC and Wi-Fi facility along with the security also given. సో కుమార్ గారు మీరు చెప్పండి, గ్లోబల్ కన్సల్టింగ్ సర్వీసెస్ గురించి చెప్పండి. మీరు ఎటువంటి సర్వీసెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు స్టూడెంట్స్ కి? Yeah, we are offering services like the scholarship. First we provide the admission to the student by checking his eligibility, and after we will process for the student visa, and we will check all the eligibility for his scholarship. మనకి స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఏవైతే స్కాలర్షిప్స్ ఉన్నాయో ఆ స్కాలర్షిప్స్ అన్నిటి గురించి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. వాళ్ళ ఎలిజిబిలిటీ చెక్ చేసి వాళ్ళకి ఎంత స్కాలర్షిప్ వస్తుంది, వాళ్ళు ఏ డాక్యుమెంట్స్ అరేంజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది, ఆ క్లియర్ డీటెయిల్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాము. వన్స్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ దట్ వీ విల్ కంప్లీట్ ద వీసా ప్రాసెస్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ పేరెంట్ రిక్వైర్స్ ద వీసా, వాళ్ళకి కావాల్సిన డాక్యుమెంటేషన్ అవన్నీ కంప్లీట్ చేసి త్రూ అవుట్ ద జర్నీ వాళ్ళకి డాక్యుమెంట్స్ ఏమేం కావాలి ఏంటన్నది కంటిన్యూస్ అప్డేట్ ఉంటుందండి. సో కవిత గారు మీరు చెప్పండి, ఎటువంటి సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తారు, ఆ పేరెంట్స్ కి మీరు ఎటువంటి భరోసా ఇవ్వగలరు? జనరల్లీ ఏంటి అంటే అండి, యూనివర్సిటీలోనే హాస్టల్ ఉండడం వల్ల స్టూడెంట్ అనేవాళ్ళు బయటికి వెళ్ళే అవకాశం ఉండదు. సో మనం న్యూ టు ద కంట్రీ అన్నప్పుడు జనరల్లీ ఏంటి అంటే స్టూడెంట్స్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ బయటికి వెళ్ళాలంటే భయం అనేది సర్వసాధారణం. సో ఆ రీజన్ వల్ల ఏంటి అంటే హాస్టల్ అనేది మేము విత్ ఇన్ కాలేజ్లో పెడుతున్నాము. సో హాస్టల్ విత్ ఇన్ కాలేజ్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి స్టూడెంట్ అనేవాళ్ళు బయటకు వెళ్ళరు. జనరల్లీ ఫీమేల్ క్యాండిడేట్స్ బయటకు వెళ్తే చాలామంది పేరెంట్స్ అంటారు బయటకు వెళ్ళారు, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని. సో ఇక్కడ అలాంటి ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు. అండ్ కమింగ్ టు హాస్టల్ మొత్తం ఐ మీన్ లైక్ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ అంతా కూడా ఇట్ ఈస్ అన్ ఎలక్ట్రానికల్ వేవ్ లెంత్ సరౌండెడ్ ఉంటుంది. సో అవుటర్ పర్సన్ అనేవాళ్ళు ఎవరు కూడా ఇన్ ది క్యాంపస్ లోపలికి అనదర్ పర్సన్ కెనాట్ కమ్ అనమాట. సో అండ్ వీ హ్యావ్ అ వార్డన్స్, అండ్ ఎస్పెషల్లీ మనకి ఏంటి అంటే ఇండియా నుంచి వీ హ్యావ్ అ లేడీ మిసెస్ మేరీ. షీ ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ వార్డెన్. ఫీమేల్ క్యాండిడేట్స్కి తను చాలా కేర్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. సో షీ ఈజ్ అ వెరీ ఫ్రెండ్లీ నేచర్. పిల్లలకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా లైక్ ఇన్ దిస్ వైట్ వీఆర్ సీయింగ్ విత్ ద స్టూడెంట్స్. సో ఇంకా ఎంతో మంది రిప్రజెంటేటివ్స్ Welcome back to ABN Research. So Arun garu, tell me what preparation you are giving to the students for USMLE entrance exam. Okay. Well, as I earlier said, we are running a curriculum which is approved by Liaison Committee for Medical Education. So it's a body which accreditates all the medical schools across the United States and Canada. So, the chances of a student clearing the United States medical licensure exam is extremely high. Plus, on top of that, we also provide, weekend classes. So
So Saturdays, students who wanted to prepare for USMLE, without any additional cost, we will help them prepare for the USMLE exam. And USMLE exam, they will take step 1 and step 2 and step 3 whilst graduating with Texila American University itself. So step 1, he will take it in 6 months after completing pre-med. Step 2, he will be taking it once he completes pre-clinicals. And step 3, whilst doing clinical rotations in the United States, after graduating, probably he'll be taking step 3. And clearing United States medical licensure exam is not an easy task, but we have students who have cleared, and we nearly have 86% pass percentage in step 1 and step 2. And we also have students, they cleared step 3 and they have secured their residencies in the United States and Canada. Okay. So, Kavita garu, how about the Indian food? India నుండి వెళ్ళే స్టూడెంట్స్ కి ఇండియా ఫుడ్ పర్టికులర్లీ దొరుకుతుందా? ఫుడ్ పరంగా ఏమైనా ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయా? లేదండి, యూనివర్సిటీలో ఏంటి అంటే వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ 3 కైండ్ ఆఫ్ క్యాంటీన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఇండియన్ ఫుడ్ ఉండింది, అండ్ 1 ఇయర్ హలాల్ ఫుడ్ ఉంటుంది ఫర్ ముస్లిం స్టూడెంట్స్, అండ్ ఇంకొకటి గయానా ఫుడ్ అండి. కమింగ్ టు గయానా ఫుడ్ కూడా సేమ్ ఇండియన్ ఫుడ్ లానే ఉంటుంది. సో ఫుడ్ పరంగా ఇండియన్ ఫుడ్ వీ హ్యావ్, లైక్ ఎస్పెషల్లీ వీఆర్ గివింగ్ ఏ సౌత్ ఇండియన్ ఫుడ్. స్టూడెంట్ కెన్ టేక్ 3 times a day in the canteen itself. ఓకే. సో కుమార్ గారు, మీరు చెప్పండి, వీసా గైడ్లైన్స్ ఇవి ఫాలో అవ్వాలంటారు? ఒక స్టూడెంట్ మీరు చెప్పే యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి రీచ్ అవ్వాలంటే వీసా ఇవన్నీ ఏం స్టెప్స్ తీసుకోవాలి? వాట్ యు అడ్వైస్? యా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫర్ ద వీసా రిక్వైర్మెంట్స్ ఫస్ట్ మాకు కావాల్సింది లైక్ పేరెంట్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ఒకటి కావాల్సి ఉంటుందండి. అట్ ద సేమ్ టైం వీసా ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి ఇట్ విల్ టేక్ నియర్లీ 15 working days పడుతుంది. వన్స్ వీసా కంప్లీట్ అయితే వీఆర్ నాట్ ఓన్లీ ఆఫరింగ్ ఫర్ ద స్టూడెంట్ వీసా, అంటే స్టూడెంట్కి మాత్రమే వీసా కాదు, వీ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ వీసా టు ద పేరెంట్ ఆల్సో. పేరెంట్ వీసాకి వచ్చేపాటికి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఏవైతే ఇన్విటేషన్ ఉంటుందో ఫ్రమ్ ద ఎంబసీ నుంచి, వాళ్ళకి కావాల్సిన వీసా ఇన్విటేషన్ లెటర్, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళకి కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ అటెస్టేషన్, అంటే వాళ్ళకి ఎంబసీకి ప్రొవైడ్ చేసిన డాక్యుమెంట్స్ అన్నిటిని అటెస్టేషన్ చేయడం, వాళ్ళకి కావాల్సిన పాస్పోర్ట్, అండ్ వీ ఆల్సో ప్రొవైడ్ ద అకామిడేషన్ ఫెసిలిటీ. స్టూడెంట్కి ఏదైతే అకామిడేషన్ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తామో, అంటే హాస్టల్లో ప్రొవైడ్ చేస్తామో అదే ఫెసిలిటీస్ పేరెంట్కి కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుందండి. దానివల్ల ఏంటి అంటే స్టూడెంట్ అక్కడ ఆఫ్టర్ లీవింగ్, పేరెంట్ అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇండియాకి రిటర్న్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఏ కండిషన్స్ ఫేస్ చేస్తారో అన్నది స్టూడెంట్ పేరెంట్ లైవ్గా ఫేస్ చేస్తారు. లైక్ వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్న సెక్యూరిటీ కానీ, వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్న ఫుడ్, వాళ్ళు అక్కడి నుంచి యూనివర్సిటీకి రీచ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుంది, వాళ్ళకి ఇస్తున్న సెక్యూరిటీ, అవన్నీ లైవ్గా పేరెంట్ అన్నది ఫీల్ అవుతారండి. సో దే కెన్ ఫీల్ సెక్యూర్ దట్ ద స్టూడెంట్ ఎవరైతే యూనివర్సిటీలో ఉన్నారో వాళ్ళు సేఫ్గా ఉన్నారన్న ఫీలింగ్ వీళ్ళ పేరెంట్స్లో ఉంటుంది. ఆ ఫెసిలిటీస్ అని మేము చూసుకుంటాం. సో వాట్ డాక్యుమెంట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యావ్ టు బి సబ్మిటెడ్? ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ ఎగ్జాక్ట్గా నీడ్ అవుతాయంటారు? యా, ఫస్ట్ పాస్పోర్ట్, స్టూడెంట్ అయితే పాస్పోర్ట్, పీసీసీ, ఎల్లో ఫీవర్ వ్యాక్సినేషన్ మ్యాండేటరీగా కావాల్సి ఉంటుందండి. అట్ ద సేమ్ టైం బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ దట్ ఈస్ ఫర్ ద 6 months ఫస్ట్ ఇయర్ ఫీజుతో కలిపి కావాల్సి ఉంటుంది. వన్స్ ఆ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని సబ్మిట్ చేస్తే మనం స్టూడెంట్ వీసాకి ప్రాసెస్ చేయొచ్చండి. అండ్ కమింగ్ టు ద పేరెంట్ అయితే జస్ట్ ఓన్లీ పాస్పోర్ట్ ఒకటి సరిపోతుంది. పాస్పోర్ట్ ఒకటి సబ్మిట్ చేస్తే వీ కెన్ ప్రాసెస్ టూరిస్ట్ వీసా ఫర్ ద పేరెంట్. సో పేరెంట్ కెన్ ట్రావెల్ విత్ ద స్టూడెంట్. ఓకే. సో కవిత గారు, మీరు చెప్పండి, స్టూడెంట్స్కి ఎటువంటి పర్సనల్ సపోర్ట్ మీరు అందిస్తారు? జనరలీ స్టూడెంట్స్ యూనివర్సిటీకి ట్రావెల్ అయిన తర్వాత దే నీడ్ అ మోర్ సపోర్ట్, లైక్ అ డాక్యుమెంటేషన్. ఫ్యూ పీపుల్ ఏంటి అంటే లైక్ యాజ్ అ యూనివర్సిటీస్ ప్రొవైడింగ్ స్కాలర్షిప్, అలానే లోకల్ గవర్నమెంట్ కూడా స్కాలర్షిప్స్ ఇస్తుంది. ఆ స్కాలర్షిప్స్కి కానీ ఎనీ డాక్యుమెంటేషన్స్, లేదంటే పేరెంట్ వెళ్ళి విజిట్ చేయాలి అన్న వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్. అలాగే కొంతమంది పేరెంట్స్ ఏంటి అంటే స్టూడెంట్ ఈ స్టడింగ్ 2016 yearలో వెళ్ళారనుకోండి, సో 2017లో పేరెంట్ స్టూడెంట్కి ఏమన్నా బుక్స్ పంపించాలి అన్నా, ఆర్ ఎల్స్ దే వాంట్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ద స్టూడెంట్ అనుకున్న ఇన్ ద లైవ్, ఇన్ కేస్ పేరెంట్ కాల్ చేసినప్పుడు స్టూడెంట్ రెస్పాండ్ అవ్వకపోయినా ఇమీడియట్లీ వీ యూస్ టు కాల్ టు ద స్టూడెంట్ అఫైర్స్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ వీ కమ్యూనికేట్ ద స్టూడెంట్ విత్ ద పేరెంట్ అండి. సో ఏంటంటే వీఆర్ మేకింగ్ ద కనెక్షన్ బిట్వీన్ ద పేరెంట్ అండ్ ద యూనివర్సిటీ. అండ్ యూనివర్సిటీ నుంచి కూడా ప్రతి పేరెంట్కిను, అట్లానే మా నుంచి కూడా పేరెంట్కి వీఆర్ గివింగ్ ద ఈచ్ అండ్ అప్డేట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ ఎలా చదువుతున్నారు, వాళ్ళ మార్క్స్ పర్సంటేజ్ ఎట్లా ఉండింది. అండ్ యూనివర్సిటీ నుంచి కూడా వీ హ్యావ్ అ వాల్టర్. తను ఏంటి అంటే ప్రతి 1 monthకి ప్రతి పేరెంట్కి కాల్ చేస్తారు. కాల్ చేసి స్టూడెంట్
ఎలా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నారు అనేది మిస్టర్ వాల్టర్ కూడా ఇస్తారు. అండ్ అలాంగ్ విత్ హిమ్ వీ యూస్ టు కాల్ ద స్టూడెంట్ పేరెంట్, మీ స్టూడెంట్ లైక్ మీ సన్ ఇట్లా ఉన్నారు అండి, ఇన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి అండ్ హీఈస్ పెర్ఫార్మింగ్ లైక్ దిస్ అని. సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ ఎగ్జాక్ట్లీ వీ డూ బిట్వీన్ ద స్టూడెంట్ అండ్ పేరెంట్. ఎందుకంటే అండి మనని నమ్మి పంపిస్తున్నారు, దే డోంట్ నో ద ఎగ్జాక్ట్లీ సిచ్యువేషన్ ఇన్ ది కాలేజ్ ఆర్ ఇన్ ది హాస్టల్. సో ఏంటి అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ది కేర్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ అన్నప్పుడు వీ షుడ్ టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ అండ్ వీ నీడ్ టు ఇన్ఫార్మ్ ద పేరెంట్ యాజ్ వెల్. సో మీరు చెప్పండి కుమార్ గారు, స్కాలర్షిప్స్ అండ్ అసిస్టెన్సెస్ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తారు మీరు? Yeah, actually, from the university onwards, we are having merit scholarships only. The student who are having above 95%, we are offering a scholarship of rupees నియర్లీ 1 lakh. అంటే ఏంటంటే మనకి డాలర్స్ వైజ్గా తీసుకుంటే ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ $1,000 వరకు స్కాలర్షిప్ ఉంటుంది. అది కాకుండా ఇంకా మనకి ఏంటి అంటే MD1, MD2 లెవెల్ వైజ్గా, అంటే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద అడ్మిషనే వాళ్ళకి స్కాలర్షిప్ కాకుండా ఇఫ్ దే పర్ఫార్మ్డ్ వెల్ ఇన్ దేర్ MD1, ఇఫ్ దే పర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ MD level 2, వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ని బేస్ చేసుకుని కూడా వాళ్ళకి స్కాలర్షిప్స్ అనేది వస్తుందండి. అట్ ద సేమ్ టైం మనకి అంటే యూనివర్సిటీ వైజ్గానే స్కాలర్షిప్స్ కాకుండా వీఆర్ హ్యావింగ్ స్కాలర్షిప్స్ ఫ్రమ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. వీ విల్ గివ్ ద అప్డేట్ టు ద స్టూడెంట్ దట్ తను ఏ స్కాలర్షిప్కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు, తనకు కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ అప్డేట్ చేస్తాము. ఆ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని తీసుకొని స్కాలర్షిప్ అప్లై చేస్తే వాళ్ళకి ఏదైతే స్కాలర్షిప్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి కానీ వస్తుందో దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేసి ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో మీరు ప్రమోట్ చేసే సౌత్ అమెరికాలోని టెక్స్లా అమెరికన్ యూనివర్సిటీలో కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఎంత ఉంటుంది, ఫీ స్ట్రక్చర్ ఎంత ఉంటుంది? కోర్స్ డ్యూరేషన్ వచ్చేపాటికి 4.5 years ఉంటుందండి. 4.5 years కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ కోర్స్ దాన్ని ఎలా డివైడ్ చేస్తారంటే దట్ 6 months విల్ బి ద ప్రీ మెడికల్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. రిమైనింగ్ 4 years ప్రోగ్రాంలో 2 years వచ్చేపాటికి లైక్ బేసిక్ సైన్స్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ లాస్ట్ 2.5 years వచ్చేపాటికి దట్ విల్ బి ద క్లినికల్ సైన్స్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుందండి. సో టెక్స్లా అమెరికన్ యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్ పొందాలి అంటే ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలంటారు? టెక్స్లా అమెరికన్ యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్ కావాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టూడెంట్కి అబౌవ్ 65% కావాల్సి ఉంటుందండి, లైక్ ఇంటర్మీడియట్లో. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ రీసెంట్ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం లైక్ నీట్ క్వాలిఫైయింగ్ అన్నది మ్యాండేటరీ కావాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో అరుణ్ గారు, అపార్ట్ ఫ్రమ్ ది అకాడమిక్స్, వాట్ సపోర్ట్ యు ఆర్ గివింగ్ ఫర్ ది స్టూడెంట్స్? Well, apart from academics, we also provide more support. Let's assume that our parent wants to visit the student in the campus. We also assist the parents with their visa assistance as well. And let's say a student, when he is in the hostel, if he wants to purchase something outside, we will assist him with a warden, someone who can take him to the a town or something like that, or until he gets to know about the town. So he'll get all the support, and the townies in Guyana are extremely helpful. They are very warm people, and nearly 40% of population in Guyana are Indians. Indian origin people. So he shouldn't be having any issues as well. Okay, so Kavita garu, సౌత్ అమెరికాలోని టెక్స్లా అమెరికన్ యూనివర్సిటీలో మెడిసిన్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యాక పీజీ అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయంటారు? స్టూడెంట్కి ఆల్రెడీ యాజ్ వీ సెడ్ USMLE క్లియర్ చేసుకొని స్టెప్ 1 క్లియర్ చేసుకుంటే క్లినికల్ రొటేషన్స్ నుంచి స్టూడెంట్ కెన్ డూ ఇన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ అండి. ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ ద స్టూడెంట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు క్లియర్ స్టెప్ 1 అనుకుంటే విదిన్ 4.5 years MD కోర్స్లో ఉన్నప్పుడు స్టెప్ 1 స్టెప్ 2 క్లియర్ చేసుకున్న తర్వాత స్టూడెంట్ కెన్ డూ the PG residency matching in United States of America అండి. As I want to say, US లో ఏంటి అంటే మనకి 32 affiliated హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి విచ్ ఈస్ రిజిస్టర్డ్ అండర్ గ్రీన్ బుక్ అండి. సో ఈ మన అఫిలియేటెడ్ హాస్పిటల్స్లో స్టూడెంట్ అనేవాళ్ళు ఎక్కడన్నా దే కెన్ డూ క్లినికల్ రొటేషన్స్ ఇఫ్ దే గో ఆఫ్టర్ స్టెప్ 1. లేదు అంటే ఇఫ్ దే ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ అ పీజీ మీన్స్ యాజ్ ఆల్ నో పీజీ అనేది 100% స్కాలర్షిప్ ఇన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్. సో పీజీ మ్యాచింగ్ ప్రోగ్రామ్ దే కెన్ డూ ఇన్ యునైటెడ్ States once they complete the MD program. ఓకే, సో కుమార్ గారు మీరు చెప్పండి, నీట్ క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళకి అవకాశం ఉంటుంది, సో నీట్ డిస్క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళకి ఏమైనా ఛాన్స్ ఉంటుందంటారా మీ కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ నుండి? ఎస్ అండి, షూర్, ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. బట్ ఏంటి అంటే స్టూడెంట్ ఎవరైతే నీట్ క్వాలిఫై అవ్వలేదో అంటే దేర్ ఈజ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ అండి. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ స్టూడెంట్ కనుక రిజిస్టర్ అవ్వలేదు అంటే హీ కెన్ గో డైరెక్ట్లీ టు ద MBBS కోర్స్కి అడ్మిషన్ వచ్చేస్తుంది. బట్ స్టూడెంట్ ఎవరైతే డిస్క్వాలిఫై అయ్యారో అంటే నీట్ ఎగ్జామ్కి రిజిస్టర్ అయ్యి
స్టూడెంట్ ఆ మార్క్స్ గెయిన్ చేయలేక డిస్క్వాలిఫై అయ్యారో వాళ్ళకు కూడా మేము అడ్మిషన్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాము. బట్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ డిస్క్వాలిఫై అయిన దానికి రీజన్ అండి. బికాస్ దేనికంటే స్టూడెంట్ వన్స్ ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత పీజీ కంప్లీట్ చేసి ఇండియాకి వచ్చిన స్టూడెంట్కి మాత్రమే మనకి ఎంసీఏ ఎగ్జామ్ అనేది ఫేస్ చేయకుండా పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. కాబట్టి తను యుఎస్ఎంఎల్ఈ క్వాలిఫై అవ్వాలంటే యూ షుడ్ నో ద రీజన్ తను ఎందుకు నీట్ డిస్క్వాలిఫై అయ్యాడు అన్నది. బట్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద అడ్మిషన్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ విల్ చెక్ వై ద స్టూడెంట్ రీజన్ ఏంటి డిస్క్వాలిఫై అవ్వడానికి నీట్లో అన్నది మేము ప్రియార్గా తీసుకుంటామండి. Okay, so Arun garu, tell me exactly what kind of teaching methodology you are using for the students in South America loni, not, I mean, that university. Okay, well, that's really a very good question. Well, yes, our teaching methodology is totally different from any other universities in the Caribbean or in Asia, for instance. We teach our students through a model called flipped model classrooms. I mean, flipped model. So what does it, really mean is, let's assume that a student is going to, it won't be like a traditional learning. So let's assume that a student is going for a lecture tomorrow morning. So whatever he is going to be lectured will be already uploaded in his app. So he will be provided with a tablet. So whatever he is going to be lectured tomorrow, it's already there in the form of presentations. So the student, the previous day he is going to read the presentations, and the next day when he attends that class, it's going to be more or less like an interactive session. So, and he's also, he's going to ask more questions, and it's not like, only the lecturer is going to speak and the student is going to answer. It will be vice versa. The student will also raise questions, and the lecturer will also be answering the questions, and by this way he's also exposed to the teaching methodology which is followed in Western countries as well. Right. So what advice you want to give for the students to become a successful doctor? Well, to become a successful doctor itself is a very big responsibility. So, if you chose to study medicine at Texila American University, you better put your 100%. And we put your 100%, and we ensure that you become a successful doctor in future. So what advice do you want to give for the students? See, actually, doing medicine, it is not a ordinary graduation. We have a one word. Doctor is an our student. So, adi mind lo unte student whatever they want to achieve, they can achieve. The hard work is important. Medicine, as again I am saying, medicine is not an ordinary course or ordinary degree. So, lack of a patience dependent on a doctor. So, responsibility అనేది మాది. బట్ చదివి గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసి సక్సెస్ఫుల్గా డాక్టర్గా రావాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ స్టూడెంట్కి. వాట్ ఎవర్ ద సపోర్ట్ ద స్టూడెంట్ నీడెడ్, డెఫినెట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు సపోర్ట్ ద స్టూడెంట్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద టెక్సిలా. సో కుమార్ గారు, మీరేం అడ్వైస్ ఇస్తారు స్టూడెంట్స్కి ఒక సక్సెస్ఫుల్ డాక్టర్ అవ్వాలి అంటే? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూనివర్సిటీ చాయిస్ అన్నది బెటర్గా ఉండాలండి. దీనికి అంటే nowadays we are having a lot of universities promoting in different way. బట్ ఏంటంటే చూస్ చేసుకునే ముందు వాటికి ఉన్న ఎక్రియేషన్స్, కంప్లీటింగ్ ఓన్లీ ఎంబీబీఎస్ఏ కాకుండా ఫర్దర్గా పీజీ వరకు కంటిన్యూ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటుందా అన్నది మెయిన్ పాయింట్ అండి. అది వరకు చూసుకుని డెసిషన్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది. Alright, thank you Arun Mallan garu, Kavita garu and Kumar garu for being participating here, and South America loni Texila American University గురించి ఒక అవగాహన కల్పించి అలాగే గ్లోబల్ కన్సల్టింగ్ సర్వీసెస్ యొక్క ప్రత్యేకతలు, సలహాలు, సూచనలు ఇచ్చినందుకు. ఇది వాళ్ళ ఏబిఎన్ దిక్సూచి. కీప్ వాచింగ్ ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి.